Hola, muy buenas a todos. Bienvenido a un nuevo capítulo de Modo de mi equipo. Ahora que ya sería la última carrera de la temporada cuarta con el Gran Premio de Brasil en la Roma con Carlos Page. Y por cierto, tenemos regulación técnica. No sé por qué tan temprano si la temporada 3. O sea, el pasaje ya sería en regulación. No sé por qué, así que fue lo que nos tocaron en nuestra carrera solamente en la parte de aerodinámica. Bueno, para nosotros no tenemos inconveniente, así que como siempre tenemos el Lima D y nos vemos lo que sería la clasificación de Brasil. Excelente, estamos muy contentos. Y aquí concluye la clasificación hoy para nosotros. Sería de Schumacher y Leclerc. Y veremos qué pasa en la carrera de sprint. Well, the weather is not looking good today. We are expecting the downpours to continue into today's sprint. This will make for some tricky conditions for all the teams. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's sprint. It's the owner-driver then in pole position, and Mick Schumacher completes the front row. As we continue through the rest of the grid today, we have Leclerc, Norris, George Russell and Ricciardo, Verstappen, Perez, Bottas and Pierre Gasly, Oscar Piastri, Ocon, Yuki Tsunoda and Schwartzman, Stroll
Deruvala, Felipe Drugovich, and Kevin Magnussen. Albon, Joe, Tictum, and Nicholas Latifi. Which of these drivers will get pole position today? We will soon find out. Y aquí terminan en la carrera de sprint, victoria para creo que sería de Schumacher y Norris. Y veremos qué pasa ya la última carrera de la temporada que Welcome to where heroes and history are made. It's where the 2008 title was decided in the final corner, and just 1 year later, Jenson Button stormed through from 14th on the grid to claim his one and only Drivers' Championship. It's time then for the Sao Paulo Grand Prix. Interlagos, always a very special race here in Brazil, is a 2.7-mile circuit with 9 lefts and 6 rights for a total of 15 corners. The fastest lap today should have an average speed of around 135 miles per hour, if, of course, the weather stays dry until the end of the Grand Prix. So with the race not far away from starting, here's what today's grid rundown looks like. It's the owner-driver then in pole position, and Mick Schumacher completes the front row. Considering the rest of the grid, we have Norris, Perez, Charles Leclerc and Russell, Ricciardo, Verstappen, Gasly and Oscar Piastri, Bottas, Ocon, Yuki Tsunoda and Schwartzman, Joe, Deruvala, Kevin Magnussen and Lance Stroll, Albon, Tictum, Latifi and Felipe Drugovich. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track where preparations are underway. Anthony Davidson joins me once again in the commentary box, and it's fantastic to have you here with us today. But I'm curious, as a man with experience out on the track, how do you stop those pre-race nerves from becoming overwhelming when you're lining up on the grid? Well, I imagine they'll be starting to feel the adrenaline as they anticipate the rundown into turn one, a bit like preparing to go into battle. The unknown situation will bring nerves, but that's a good thing. It will keep them focused on the moment and on their surroundings as we build towards the start of the Grand Prix. entiende el semáforo ya para la última carrera de la temporada cuarta y arranca el Gran Premio de Brasil. Como llegan la curva de Canal, nosotros como el puntero de la carrera para cerrar con un beso de ellos, que llevan una vez más la batalla con mi Schumacher y conseguimos mantener la posición. Y completamos la vuelta 1 de la carrera y llegamos a la curva F de Senna. No hay nada en acción, nosotros cerramos con el boxe de victoria en el Gran Premio de Brasil. Enhorabuena por la victoria. ¡Qué espectáculo! It's been a roller coaster season then.
but they can go into the winter with their heads held high after an emphatic victory here today. So, Anthony, what made the difference out there today? I feel like consistency was probably the key today. There's being quick, and then there's being quick lap after lap after lap. If you can do that, you can capitalise on other people's errors without making many of your own. And that's an approach that can push you a long way up the field. The faces on our top three look so incredibly happy as they make their way up to the podium. A much-deserved victory and a brilliant performance from them all. Y aquí concluye ya la última carrera de la temporada cuarta con la victoria de nosotros y aplastante el día de Schumacher y Lando Norris. Y veremos cómo quedan en el campeonato de pilotos. Ha sido una temporada aplastante para nosotros con una victoria sumamente completa. Que el día de Schumacher hiciera el top 3 Leclerc y McCarthy una vez más la cuarta conquista en el campeonato sería de Ferrari y Red Bull. Y bueno, no hay nada que comentar, así que nos vemos en el próximo capítulo a ver qué va a pasar en la temporada quinta. Así que hasta luego.